আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? এটি হচ্ছে স্যামসাং M02s। প্রবলেম ক্যামেরা সমস্যা, ক্যামেরা ওপেন হয় না। ক্যামেরাতে ঢুকতে গেলে ক্যামেরাতে এক্সিট হয়ে যায়। তো আজ তার আগে আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যামেরা অপশানে ক্লিক করলে ব্যাক হয়ে যায়। স্যামসাং M02s, মডেল নাম্বার M025। আবার দেখেন যে ক্লিক করলে ক্যামেরা থেকে বের করে দেয়। চলুন দেখি সমস্যাটা কোথায়। This connection missing. 5 কানেকশন নাম্বার 5 মিসিং। এই কানেকশনের ভোল্টেজটা মিসিং। এখন আমরা দেখব এখানে কানেকশন নাম্বার 5 voltage missing. This resistor damage. A resistor damage. এটা ড্যামেজ। এই রেজিস্টারটা এখন আমরা জাম্পার করে দিয়ে দেখব।
দেখেন রেজিস্ট্যান্সটার এই পাশে কোনো কানেকশন নেই, কিন্তু যে পাশে আছে, এই পাশে আছে, এই পাশে দেখেন এটা উঠে গেছে, এটা লুজ কানেকশন, এই পাশে কোনো কানেকশন নেই। এখন আমরা এটা শর্ট করে দিয়ে দেখব। আবার আমরা এখন 5 নম্বর কানেকশনটি চেক করে দেখব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5 নম্বর কানেকশনে মান চলে আসছে। পাঁচ নম্বর কানেকশন ওকে। এখন আমরা চেক করে দেখব কাজ হয়েছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা ওকে। ফ্রন্ট ব্যাক দুটোই ওকে। ধন্যবাদ সবাইকে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।